Welcome to OET Writing Live. It's very good afternoon. Yes. So welcome to OET Writing Live, airing from Mavelikara, Tiju's Academy, and this is last minute writing tip session right before your upcoming examination. And myself, and my name is Ishwarya. So yes, very good afternoon. Yes, Christina, Angel, and CCR. Okay. Yes, I got your question, Nancy. I'll be definitely addressing that. Yes, welcome everyone. Yes, Anna Jiten, good afternoon. Now I'm just taking my couple of initial seconds so that our viewers can be here with us, because I don't want any of you people to miss a session from the very beginning, because you're going to have your exam on this coming Saturday. Yes, good afternoon guys, good afternoon. Yes, Shirley, good afternoon. Okay, so let's begin our today's live session that is exclusively for the exams, exclusively an exam special session that is airing from Tiju's Academy Mavelikara branch, and this is Aishwarya here, and here we begin our today's live session. And before I begin, as I always say, we are very much aware with the fact that you people are working hard for the past couple of days, couple of months, and finally the day is approaching, and on this coming Saturday, and the set of candidates are going to have your examination. So all the very best to everyone on behalf of our entire Tiju's family. So എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് തന്നെ എക്സാമിന് present ചെയ്യുക, prepare yourself, be confident and do well with your examination. നല്ലതായിട്ട് തന്നെ എക്സാമിന് നേരിടുക. Whatever be the module, reading, listening, speaking, writing, ഏത് മൊഡ്യൂളും ആയിക്കോട്ടെ, be confident about yourself. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും പറ്റി കോൺഫിഡൻ്റ് ആകുക. ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ വെരി നോർമൽ ഡേ, സാധാരണ ഒരു ഡേ പോലെ തന്നെ എടുക്കുക. എക്സാം ആണ് എന്നോർത്ത് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് തിങ്ക് ടു മച്ച് അബൌട്ട് ദ എക്സാം വിച്ച് വിൽ പുട്ട് യു അണ്ടർ പ്രഷർ. സോ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ നോർമൽ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ ആൻഡ് ബി കോൺഫിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഡീൽ വിത്ത് ദ സിറ്റുവേഷൻസ് വൺ ബൈ വൺ അറ്റ് എ ടൈം. ഒരു സമയത്ത് ഒരു കാര്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്ത് പോവുക. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ പാസ്റ്റ് ഓർ പ്രസൻറ്റ് ഓർ ഫ്യൂച്ചർ. സോ ഒരു കാര്യം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് എഴുതും എന്നാലോചിച്ച് നമ്മൾ ബോധറാവില്ല. അപ്പോൾ എഴുതുന്ന ആ കാര്യം കറക്റ്റാണോ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സോ വെൻ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് സംതിങ്, please don't think about the next upcoming sentence, but think about the sentence that you're currently writing and do it in an appropriate manner with the grammatical accuracy. This is how we can deal with the situation. So it's very academically stable ആകുന്നത് പോലെ തന്നെ it's very important to handle your pressure, exam pressure. That is very important. So put yourself in a calm mindset and do well. Okay, that is the main thing that I wanted to tell everyone. Okay, so yes, Adira, good afternoon everyone. Okay, so last minute tips for acing your OET writing exam. That's how I tackle this particular session. So നമ്മൾ എക്സാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ്, today is Tuesday, or after 3 days you're going to have your exam. So what are the last minute things or last minute things that you have to be careful right before your examination to get the highest score in your OET writing? That is our topic of discussion for today. And I always welcome you people, here today also I welcome you people to put your comments in the comment box so that I can give a clarity also. നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ റിലേറ്റഡ് ടു യുവർ OET റൈറ്റിംഗ് മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ത്രൂ ദ കമൻറ്റ് ബോക്സ്. ഐ വിൽ ബി ഹാൻഡ്ലിംഗ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസ് വെൽ. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഷാൽ വി സ്റ്റാർട്ട്? ആർ യു ഗൈസ് റെഡി? നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ? നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ? ഓക്കെ, yes Anu, thank you so much for being here. Yeah, all right.
Okay, so I'll start with Ansie's question because she gave me a question. So since she put forward with the question, we will be addressing that particular question. Mother and child case discussed cheyamo. Definitely, we will be discussing the mother and child case. Yes, Jacqueline Prabha, good afternoon and welcome. So mother and child case in the parayumbo, I hope or what I understood is you mentioned child will be the patient and mother will be the one who is accompanying the patient. So how to deal with that kind of situation? I hope you are asking that particular question. Yes, Shruti, good afternoon. Hi Aishwarya, hi. So one Aishwarya from another Aishwarya. So yeah, hi to you as well. Okay, so mother baby concept എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. So mother baby concept എന്ന് പറയുമ്പോൾ I can give you a situation. So we'll start with discussing a situation for you people. Suppose a baby is coming with her mother. Maybe അവളുടെ അമ്മയായിട്ട് നമ്മളൊരു ക്ലിനിക്കിൽ വരാണ്. ആൻഡ് വെൻ വി അനലൈസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ജനറൽ ചെക്കപ്പ്. സോ ദ ബേബി ഈസ് ജസ്റ്റ് 2 months old എന്ന് വിചാരിക്കാം. സപ്പോസ് ദ ബേബി ഈസ് ജസ്റ്റ് 2 months old. Roslyn Hin case. So maybe I think I'll deal with the situation. I'm not familiar with the name because maybe I am familiar with the case not, but maybe in some another name. Whatever it is, I'll deal with the I'll explain the situation and let me know if it is a situation. Okay. Alright, so we'll start with that. Suppose a patient that is a 2-month-old baby is coming for a general checkup with her mother. So the mother is taking the baby for a general checkup in a clinic. And when we had the conversation, since it's just a 2-month-old baby patient എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 2-month-old ആയതുകൊണ്ട് we are having the communication with the patient. നമ്മൾ ആരുമായിട്ടാണ് with the mother, നമ്മൾ അമ്മയായിട്ടാണ് communicate ചെയ്യുന്നത്. And when we were conversing with the mother, we came to know that the patient is having the baby is having dehydration. Babyക്ക് എന്തുണ്ട് dehydration ഉണ്ട് and she's having constipation as well. പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുണ്ട് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ട്, ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് 2 months old. സോ വി ആർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് ഹർ മദർ. നമ്മൾ അമ്മയായിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ the assessment we came to know that the baby is having this constipation because of the formula feed that the baby is consuming. So the mother is not preparing the formula feed, maybe not preparing the formula feed in the right way. So our formula feed preparation athake issues ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാകാം ബേബിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം, ഒരു കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആൻഡ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടായത് എന്ന് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നു. And what happened was we are dealing with the patient and we had the conversation with the mother and we sent this mother and child to a lactation consultant. നമ്മൾ അമ്മേനെയും കുട്ടീനെയും കൂടെ ഒരു ലാക്ടേഷൻ കൺസൾട്ടൻറ്റിനെ സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. We are sending them to a lactation consultant and the lactation consultant that is going to be our reader has been asked to give an education regarding the right preparation of formula feed. So നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ലാക്ടേഷൻ കൺസൾട്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ റീഡറായ ലാക്ടേഷൻ കൺസൾട്ടൻറ്റിനോട് നമ്മൾ എന്തു പറഞ്ഞു, we had a conversation with the lactation consultant and we are writing a letter to a lactation consultant and the lactation consultant has been asked to educate the mother regarding the formula feed preparation. So അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, the concept that you need to aware of. So the patient is baby and the reader is educating the mother. So the purpose എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കാണ്, മദറിനാണ് ഈ പർപ്പസ് ഉള്ളത്. പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് മദറിനാണ്. ഈ ഒരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക, ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ഗുഡ് പ്രിൻസി ജോസ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. യെസ്, യെസ്. ഓക്കെ, സോ മദറിനാണ് നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളത്. സോ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു അറ്റ് ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റ്, നമുക്ക് എന്താണ് ആ മൊമെൻറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ലെറ്റർ. സോ ഹിയർ വി ആർ റെഫറിങ് ദ ബേബി. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ ദ ചൈൽഡ്. Okay, I am writing to refer the child's name who has constipation. So പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷനുമായിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, കണക്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് her mother or his mother requires education on 1 and 2. His mother requires education on 1 and 2. This is the situation.
Okay, his mother requires education on the formula feed preparation. So I hope you got the point and see this is how we can write the mother and child case. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ ഗിവ് യു അനദർ എക്സാമ്പിൾ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ്. സപ്പോസ് ഇൻ എ കേസ് നോട്ട് എ മദർ ഇസ് ദർ ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ഹാവിങ് ട്വിൻ ബേബീസ്. അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ട്വിൻ ബേബീസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് നോട്ട് they discuss or they mention the condition of disease condition of the mother and the both children. രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഡിസീസ് കണ്ടീഷനും പറയുന്നുണ്ട്, അമ്മയുടെ ഡിസീസ് കണ്ടീഷനും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി മൂന്നാൾക്കാരുടെ disease conditionum it is mentioned in the case note. So you will be having a confusion to whom we should refer. To whom, not whom, who we are supposed to refer which person among these three. ഈ മൂന്ന് പേരിൽ ആരെ റെഫർ ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാം. So in that particular case note, in the discharge plan, it has mentioned that one among the twin babies are having the issue. ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കുട്ടികളിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, അതിനുള്ള ഫർദർ ചെക്കപ്പ് ഫോളോ അപ്പാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഹൂ ഈസ് ഗൺ ബി ദ പേഷ്യൻറ്റ്? ആ ട്വിൻ ബേബീനകത്ത് ഒരാളാണ് പേഷ്യൻറ്റ്. സോ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ നെയിം ഷുഡ് ഗോ ഇൻ ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. സോ മദർ ബേബി കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിൽ വരാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളതിനെ ഡീൽ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. Now I'll move on with Seena Madhu's question. Patient came with an accident and was treated, then follow up after 10 days. That time he was found with the complaint of psoriasis, itching, redness over scalp and body. Ma'am, how to write? Okay, are you talking about the body paragraph, Seena? ബോഡി പാരഗ്രാഫിനെ പറ്റിയാണോ ചോദിക്കുന്നത്? സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഓൺ ഇന്ന ദിവസം പേഷ്യൻറ്റ് ഹാഡ് ആൻ ആക്സിഡൻറ്റ് ആൻഡ് വാസ് ട്രീറ്റഡ് ആൻഡ് വാസ് മാനേജ്ഡ് കൺസർവേറ്റീവ്ലി. ആൻഡ് on the next visit he visited with the complaints of psoriasis including itching, redness. He on the next visit or during the time of follow up or on the next revisit, രണ്ടാമത് വന്നതുകൊണ്ട് അത് റീവിസിറ്റ് ആണല്ലോ. സോ on the next in this particular date or on the next visit എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. He represented or he revisited with the complaints of psoriasis including itching, redness over scalp and body. Itching, redness over scalp and body. So this is the thing. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. Seena. Okay. Now, all right. So ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Now let's move on with the next topic of our discussion. അടുത്ത topic of discussion. So അതിനകത്ത് when we are going with a case now, when we are going for multiple corrections, നമ്മൾ പല ആൾക്കാരുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ രീതിയിൽ കറക്ഷൻസും കാര്യങ്ങൾ. മാം, ഇൻട്രോ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് ഓക്കെ, ഇൻട്രോ ഹൗ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ്. സോ ഫോർ ഇൻ ദാറ്റ് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഐ വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു കൺസ്ട്രക്ട് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഫ്രം ദ കോൺസെപ്റ്റ് വാട്ട് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് റൈറ്റ് നൗ ഇസ് ഹാവിങ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് സോറിയാസിസ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ എന്തിനാണോ ഫോളോ അപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത്, സോ സോറിയാസിസ് കൺഫേംഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണെങ്കിൽ സോറിയാസിസ് എന്ന് പറയാം. അവിടെ എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹി വാസ് ഫൗണ്ട് വിത്ത് സോറിയാസിസ് എന്നാണ്. യു ഹാവ് ഇൻ മെൻഷൻ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് ഓർ വെദർ ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റീവ് ഡയഗ്നോസിസ് അതോ സസ്പെക്റ്റഡ് കേസാണോ, അങ്ങനത്തെ രീതിയൊന്നും എനിക്ക് ക്ലാരിറ്റി തന്നിട്ടില്ല. അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രോ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. യെസ് സോലി, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. യെസ് പ്രിൻസി ജോസ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആൻഡ് വെൽക്കം. ഓക്കെ. സോ ഇപ്പോൾ അത് സോറിയാസിസിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനാണ് ഫോളോ അപ്പ് വരുന്നതെങ്കിൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡെഫിനറ്റീവ് ഡയഗ്നോസിസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഹാസ് ബീൻ, ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണെങ്കിൽ. സസ്പെക്റ്റഡ് കേസാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഹി ഈസ് സസ്പെക്റ്റഡ് ടു ഹാവ് സോറിയാസിസ്. Suspected case ആണെങ്കിൽ we can write it as he is suspected to have psoriasis. This is how we can write in the introduction. Okay, all right. Okay, so let's get into the next topic. So when I read the comments in my comment box, what I understood, hi ma'am, if okay Josephine, if patient has ulceration with a mixed etiology and arterial insufficiency, how want to write an introduction?
how we can write it in the introduction. He has ulceration with a mixed etiology and arterial insufficiency. രണ്ടും ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം. Okay, he has or she has എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് that particular context can be written. I hope it is clear, Jospin. Okay. So ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് when I read the comment box, so what I understood was everyone is having a confusion regarding the introductions. Introductionsനെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതുപോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. So shall we go for a brief discussion regarding the introduction? How we can write effective introduction? Possible due to psoriasis എന്ന് എഴുതാമോ? Suspected case. Suspected caseനെ possible due to if so see question mark psoriasis, അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് psoriasis ഇങ്ങനെയാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? He is suspected to have psoriasis. If it is provided in the case note in this way, we can write it as he is suspected to have psoriasis എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. But on the other hand, നമ്മൾ പകരം he has നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? Redness, rashes, question mark, psoriasis. സോ ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഹി ഹാസ് റെഡ്നെസ് ആൻഡ് റാഷസ് പോസിബിളി ഡ്യൂ ടു സോറിയാസിസ്. സോ ഇങ്ങനെയാണ്. സോ റെഡ്നെസ്സും റാഷസും ഉണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് സോറിയാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഹി ഹാസ് റെഡ്നെസ് ആൻഡ് റാഷസ് പോസിബിളി ഡ്യൂ ടു സോറിയാസിസ്. അല്ലാതെ സോറിയാസിസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ട് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹി ഈസ് സസ്പെക്റ്റഡ് ടു ഹാവ് സോറിയാസിസ്. ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി ആർ സപ്പോസ് ടു റൈറ്റ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ആൻഡ് സീ. ഓക്കെ. Okay, so now since you people are having a confusion regarding the introduction, let's go for a very brief discussion regarding how to construct the introduction of an OET letter. So first of all, you people have to understand what all things has to, or what all information have to be included in the introduction. എന്തെല്ലാം information നമ്മൾ introduction-അകത്ത് include ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി we should be having an awareness. So the very first point that we need to is full name of the patient. Full name of the patient with or without title. With or without title. So full name of the patient with or without title വരേണ്ടത് അത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനകത്ത് വന്നിരിക്കണം. The second thing is type of letters. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ്. വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റർ ദാറ്റ് വി ആർ റൈറ്റിംഗ്, ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷൻ ഹാസ് ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി ലെറ്റർ, ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. നൗ ലെറ്റർ നമ്പർ 3. അടുത്തത് എന്താണ്? ലെറ്റർ നമ്പർ 3 ആണ്. ലെറ്റർ നമ്പർ 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ പോയിന്റ് നമ്പർ 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ദി ലെറ്റർ. Purpose of the letter has to be included in the introduction. So full name of the patient with or without title has to be there in the introduction. Type of letter should be there in the introduction. Purpose of the letter should be there in the introduction, and the current condition needs to be there in the introduction. Current condition introduction athu undavanam. Pinne nammal introductional code the last point that we convey through the introduction ennu parayunnathu whether it is a known or unknown case, that is also we will be conveying it through the introduction. For example, if it is a known case, we will be definitely writing the introduction as I am writing to update you ennu nammal parayarundu. So if it is an update letter which convey the fact that that's completely a known case. So if it is not an update letter, then that means that's an unknown case. So ആ ഒരു കാര്യവും കൂടെ ഇവിടെ കൺവേ ആകുന്നുണ്ട്. ഇൻട്രോയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനകത്ത് കൺവേ ആവുന്നുണ്ട്. So when you people are writing the introduction of an OET letter, you have to make sure all these 5 information are there or not. ഇൻട്രൊഡക്ഷനകത്ത് ഈ 4 ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളെവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കണം? നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കണം. സോ once you have completed your introduction, you have to cross check whether you have included all the information in the introduction. If it is there, your introduction is complete. Otherwise, you need to add the data. Inni I would love to have a further discussion regarding this current condition aspect. Current condition aspect എന്ന് പറഞ്ഞാൽ which condition has to be there in the introduction. ഇൻട്രൊഡക്ഷനകത്ത് ഏത് കണ്ടീഷനാണ് എഴുതേണ്ടത്? That is an important aspect of an OET intro. For example, so how we can identify this current condition എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, for what we are giving the purpose.
എന്തിനാണോ നിങ്ങൾ ആ പേർപ്പസ് എഴുതുന്നത്, ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി മെൻഷൻഡ് ആസ് ദ കറൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ. Okay, for example, I can give you an example. Suppose the diagnosis of a letter എന്ന് പറയുന്നത് that is pneumonia. Okay, so the diagnosis എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Pneumonia. And the patient is after discharge, the patient is going back to home after pneumonia. Pneumonia നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് പോകുകയാണ്. So why we are giving the care for the patient after discharge? For this pneumonia. Pneumoniaയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിന് അവിടെ കെയർ കൊടുക്കുന്നത്. So in such occasion, we will be writing in the introduction as he or she is recovering. He or she is recovering after pneumonia എന്ന് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എഴുതും. This is situation number 1. This is the first situation that you have to identify. Now we will go with the second situation. Suppose the diagnosis എന്ന് പറയുന്നത് that is fracture. So the diagnosis of a letter എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? That's a fracture. And for the fracture, the patient had a surgery. പേഷ്യൻറ്റിന് സർജറി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ത് കൊടുത്തു? ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാഡ് എ സർജറി ഫോർ ദി ഫ്രാക്ചർ. So diagnosis is fracture and the patient had the management surgery for the fracture. And after discharge, we are giving the care not for the fracture but for the surgery. നമ്മൾ എന്തിനാണ് കെയർ കൊടുക്കുന്നത്? ഫ്രാക്ചറിനല്ല, മറിച്ച് ആ ഒരു സർജറി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിനാണ്. So the current status of the patient is surgery in this context. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? He or she is recovering. So here it is from, so here it is after, recovering after the name of the surgery. Name of the surgery. I hope it is clear. So our context മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു. So in why we are giving the care, why we are giving the purpose to the patient, that reason should be there in the introduction as the medical condition. ഇതാണ് നിങ്ങളവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട the most important part എന്ന് പറയാം. Suppose the patient had an injury and he has knee injury and also ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. And we are writing a letter to a physiotherapist. We are writing a letter to the physiotherapist. And why we are writing this letter? In order to improve the mobility of the patient. Patient's mobility improve ചെയ്യാൻ വേണ്ടി we are writing a letter to a physiotherapist. And the presenting complaint was knee injury. So everyone may tend to write knee injury in the introduction. എല്ലാവരും knee injury ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എഴുതാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ what you have to think about is whether the physiotherapist is able to manage the knee injury. knee injury ഒരു physiotherapist മാനേജ് ചെയ്യുമോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം. ആൻഡ് അവിടെ ക്ലിയറായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് we are sending this patient to the physiotherapist to improve her walking or improve her mobility. Improve her mobility. If you want to improve the mobility, which means the patient is having issue with the mobility. Patientന് ആ mobility issue, mobilityയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് issues ഉണ്ട്. From, yes, that is correct, Nancy. From condition and after surgery. Yeah. Okay, so patient mobility issues ആണുള്ളത്. So that should be there in the introduction. So physiotherapy is the purpose, and why we are giving the physiotherapy? To improve the mobility, which means he has mobility issues. That should be there in the introduction. This is how we are supposed to construct the introduction in the best format. Okay, I hope you people got a clarity regarding the introduction part. So live കാണുന്ന എല്ലാവരുടെയും the writing introduction should be the best one. Okay, എല്ലാവരുടെയും writing when you are writing in your examination, your introduction should be the perfect one, and you should be able to construct it in the very least minute. Okay. So I hope you got an idea regarding that. And Nancy asked the question, before condition, after surgery. Yes, she is recovering from condition after surgery.
സർജറിക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ ആയിരുന്നും കണ്ടീഷന് മുന്നേ ബിഫോർ ഫ്രം ആയിരുന്നും. ആൻഡ് സി നിമോണിയ, പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറയുന്നത് വെൻ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ എവ്രി വൺ ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു ക്യാപിറ്റലൈസ് ഇറ്റ്. നമ്മളൊരു മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ വെൻ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ എൻ OET ലെറ്റർ എല്ലാവർക്കും അത് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഫോർ യുവർ അവെയർനെസ് വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ക്യാപിറ്റലൈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ. നമ്മൾ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്. പിന്നെ ഏത് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യണം? ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ വിച്ച് കംസ് വിത്ത് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. ആൾക്കാരുടെ പേര് വരുന്ന ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ്. So Parkinson is the name of a person. So ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ്? പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ്. സോ ഒരാളുടെ പേര്. സോ ഇറ്റ് കെയിം വിത്ത് ദ നെയിം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ. സോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഹാസ് ടു ബി ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ്. അങ്ങനത്തെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യണം. ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഷുഡ് ബി ഇൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ. ബാക്കി എല്ലാ റിമൈനിങ് ഓൾ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് pneumonia, diabetes or meningitis, whatever it is, you have to follow small letter only. I hope you got the point. Yes, Shirley, thank you so much. Okay, now we'll go on to Josmine's question. Josmine was asking me, commenced on paracetamol or commenced with paracetamol? It's commenced on paracetamol. He was commenced on paracetamol. Okay. Yes, Achu, Alzheimer's disease. Alzheimer's, for when we are writing a name like Alzheimer's disease, it's not Alzheimer's, this is Alzheimer's, okay? So before you go for your speaking subtest, Google il onnu refer cheya and learn the right pronunciation of that particular disease. Aa disease inde correct pronunciation learn cheyuga, because that speaking in vannal your pronunciation should be correct. Your pronunciation should be correct. So it's not Alzheimer's disease, it is Alzheimer's disease. So adellavarum onnu correct cheyidittu your speaking subtest പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. Okay, it's commenced on paracetamol, not commenced with paracetamol. So on ആണ് അവിടെ വരിക, ജോസ്ഫിൻ. And Princey Paulos was asking me, ma'am, please tell full sentence of introduction part. Full sentence of introduction part വേണം. Okay. So full sentence of introduction part എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I can give you a template right now. Currently I can give you a template. Template means the format that we can use in every context. So you only need to fill it, the content, according to the case note. For example, suppose you are writing a referral letter. So നമുക്ക് എങ്ങനെ introduction എഴുതാം? I am writing to refer. I'm writing to refer Mr. X who requires ongoing care and support. He is recovering from pneumonia. So if it is a referral letter, what you have to do? I'm writing to refer Mr. X. Here you have to write the full name of the patient, and it is a referral letter. So type of the letter is also mentioned here. Who requires ongoing care and support. These are the purpose word of this particular letter. So whatever purpose word that is coming in your particular case note, you have to write the purpose word in this respective area. And he is recovering from pneumonia. If the patient is recovering from pneumonia, you can write it as pneumonia. If the patient is recovering from COVID-19, you can write it as he is recovering from COVID-19. So this is a sample of an introduction for a referral letter. So if it is a discharge letter, the same things work. So what you have to do is, instead of refer, you have to write it as introduction. If it is a discharge letter, what you have to write? In referna pagaram endu eluduga? Introduce. I am writing to introduce Mr. X who requires the purpose ennu eluduga. Okay, and as the third sentence, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? He is being if you want, that is what I'm going to talk about. See, I am
writing to introduce Mr. X who requires dash and dash. He is recovering from pneumonia. And if it is a discharge letter, you have to write an additional line, that is, he is being discharged today. He is being discharged today. You have to write this additional line if you want to make it a discharge letter. So if the discharge is happening tomorrow, you can write it as he is scheduled to be discharged tomorrow. I hope you got the point, Manisha. So this is how you have to write the discharge letter. So if you want to make it as a referral letter, instead of referral, if you want to make it as a transfer letter, instead of transfer, you have to write it as instead of referral, you have to write it as transfer. So ഇതിനൊരു ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ ആക്കണമെങ്കിൽ റെഫറിന് പകരം എന്ത് എഴുതുക, ട്രാൻസ്ഫർ എഴുതുക. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ കേസ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? I am writing to update you regarding the current health status of Mr. X. ബാക്കി ഈ സെയിം കാര്യം, ഹൂ റിക്വയർസ് ഓൺ ഗോയിങ് കെയർ. സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എസ് എ നോൺ കേസ് ലെറ്റർ, എങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതണം? ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു അപ്ഡേറ്റ് യു റിഗാർഡിംഗ് ദ കറന്റ് ഹെൽത്ത് സ്റ്റേറ്റസ്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതാവുന്നതാണ് നോൺ കേസ് ലെറ്ററിന്. ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ റെഫറൽ ലെറ്റർ പറഞ്ഞു, ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ. If the discharge is happening after 2 days, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? He is scheduled to be discharged on ആ ഡേറ്റ് എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ he is scheduled to be discharged after 2 days എന്നും എഴുതാം. I hope it is clear. Manju? Yes, Ansi, your introduction is correct. I have addressed Manisha's question as well. And Achu is asking me how to identify whether it is update letter or not. So update letter or not എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there is no update letter, whether that's a non-case or unknown. Regarding home visit, okay, I'll come to that also. So ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് എഴുതാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് home visit. If you want to write as a home visit letter, എങ്ങനെ എഴുതാം? I am writing to request a home visit or home visits. So if it is single visit, you have to write it as a home visit. If it is multiple visit, you have to write it as home visits. So I'm writing to request a home visit അല്ലെങ്കിൽ home visits for Mr. X who requires. ബാക്കി നമുക്കത് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. I hope it is clear, Shruti. And in your case note, it is not clear that there's a single visit or multiple visit. Visit single ആണോ multiple visit ആണോ എന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. സോ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ how you can write എന്ന് ചോദിച്ചാൽ I am writing to introduce Mr. X who requires purposes at home. This is how you can write the introduction of a home visit case which is not clearly mentioned as single or multiple visit. So single visit ആണെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക, multiple visit ആണെങ്കിൽ home visits പറയുക. If it is not clear, then you go for this particular introduction. I hope it is clear, Shruti. And Achu was asking about the non-case. There is no update letter. What we call them as non-case letter. If it's a non-case letter, നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും? I'm writing to update you പറയും. And there are certain things that you need to cross-check with in the case note, which will help you to identify as a non-case. For example, in your writing task, it has mentioned that write a letter to his GP or write a letter to her GP, which means that's a non-case.
അയാളുടെ ജി പിക്ക് ലെറ്റർ എഴുതുക, അയാളുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ജി പിക്ക് ലെറ്റർ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് എ നോൺ കേസ്. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു അപ്ഡേറ്റ് യു. ഓക്കെ, സോ നോൺ കേസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, റൈറ്റ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇൻട്രോ എഴുതുക. Josephine, in some letter, if two diagnosis there using secondary to, how to phrase? If it is two diagnosis ഉണ്ട്. Okay, secondary to in the usage. So I'm going to explain the use of secondary to and where we have to use secondary to എന്നുള്ള കാര്യം. Suppose the patient is having bilateral So the patient is having bilateral conjunctivitis. Secondary to എന്ന് പറയുക എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുക? Suppose in the initial visit the patient was having bilateral conjunctivitis. Initially bilateral conjunctivitis ഉണ്ടായിരുന്നു. But as days goes by, ദിവസങ്ങൾ പോയതനുസരിച്ച് today the patient is having blurred vision. പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുണ്ട്? Blurred vision ഉണ്ട്. Hi Anu, George, good afternoon. Okay, so currently the patient is having blurred vision. So this blurred vision has happened due to bilateral conjunctivitis. Blurred vision ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ്? Bilateral conjunctivitis കൊണ്ട്. So how we can write the sentence? We can write it as he has or she has blurred vision. ഇപ്പോൾ എന്തുണ്ട്? Blurred vision. എന്തുകൊണ്ടാണ് blurred vision ആയത്? Secondary to bilateral conjunctivitis. Okay, I hope you got the point, Josephine. This is how we can use secondary to in an OET letter. OET letterൽ secondary to നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെയാണ്. സോ ആദ്യം ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായി ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഓൾസോ ഹാപ്പൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. സോ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഹി ഹാസ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ സെക്കൻഡറി ടു ഓർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ബൈലാറ്ററൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. I hope it is clear. I'm writing to request a home visit for Mr. X who requires care and assistance. He has been diagnosed with pneumonia എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല, he's recovering from pneumonia. കാരണം ഇപ്പം ന്യൂമോണിയ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ഹോം വിസിറ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അല്ലോ. We won't be suggesting the home visit for someone who has been very recently has been diagnosed means has been diagnosed. So I think you people are having a confusion. Our clarity issues ulla pole feel chedu. So has been diagnosed, where we have to use has been diagnosed ennu chodichu kayinal. Has been diagnosed means that's a recent diagnosis. Adoru recent diagnosis aanu without management. Okay, so that's a recent diagnosis without management. അതാണ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. നമ്മളൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല, അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല, പക്ഷേ ദാറ്റ് ദി റീസെൻറ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് എഴുതാൻ പറ്റും. യെസ്, ബട്ട് ഇഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ഇസ് ഓൾറെഡി സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് എന്ന് പറയും. സോ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയി അവിടെ ഒരു റിക്കവറി, കംപ്ലീറ്റ് റിക്കവറിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ഹീസ് റിക്കവറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം. ഓക്കെ, so my humble suggestion or request to you people is myself ഞാൻ തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ള ലൈവുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേജസിൽ. യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ റെഫർ ഇറ്റ് ഇൻ ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഐ മീൻ ഇൻ ദ യൂട്യൂബ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകളിൽ നോക്കാം. അവിടെ ഇങ്ങനെ ഹൗ ടു റൈറ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് എന്ന ഒ ഇ ടി റൈറ്റിങ്ങിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് എഴുതാം എന്നുള്ള ഒരു രണ്ട് ലൈവ്സ് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതാം, എങ്ങനെയൊക്കെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ, ഹൗ ടു റൈറ്റ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഇൻ ദ ഒ ഇ ടി റൈറ്റിംഗ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ പറ്റി ഐ ഹാവ് ഡൺ 2 different ലൈവ് സെഷൻസ്. സോ ഇങ്ങനെ വെൻ യു പീപ്പിൾ ആർ സെർച്ചിങ് വിത്ത് ദിസ് കീവേഡ്സ് നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. സോ ബിഫോർ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ ഐ കൈൻഡ്ലി റിക്വസ്റ്റ് യു പീപ്പിൾ ടു വാച്ച് ദോസ് ലൈവ് സോ ഗെറ്റ് എ ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ റിഗാർഡിങ് ഓൾ ദ പോസിബിലിറ്റീസ്. അവിടെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാ പോസിബിലിറ്റീസിനെ പറ്റിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു ടു വാച്ച് ദോസ് ലൈവ്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. All that, yes, very good, Nancy, thank you. Yeah, thank you so much, guys, thank you. I am really glad that you liked the session. Yeah, thank you. Okay, so we are almost winding up with our live session for today, and I hope I have addressed all the questions that you people have thrown me in the comment box. നിങ്ങൾ comment boxൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ questions ഞാൻ
ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എവ്രി വൺ ഫോർ ബീങ് ഹിയർ വിത്ത് മീ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 45 minutes. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു പീപ്പിൾ ഇൻ സം വേ. എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങളെ തന്നെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ബേസിക് ഇൻറ്റൻഷൻ ഓൾസോ. അതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റൻഷനും. വി വോണ്ടഡ് ടു ഹെൽപ്പ് യു പീപ്പിൾ ഇൻ സം വേ സോ ദാറ്റ് യു കുഡ് ഗെറ്റ് യുവർ ഹയർ സ്കോർസ് ആൻഡ് ഫ്ലൈ ടു യുവർ ഡ്രീം ലൊക്കേഷൻ, ഡ്രീം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ഡ്രീം ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പോകാനായിട്ടും സാധിക്കട്ടെ. സോ അതിന് നമ്മളെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വി ആർ കമ്മിങ് അപ്പ് വിത്ത് അവർ ലൈവ് സെഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ. So thank you so much once again for everyone for being here with me for the last 45 minutes. Once again I wish you everyone all the very best for your upcoming exam on this coming Saturday. Be confident and do well with your exams as well. And if you have any further queries, please let us know through the comment box. നമ്മൾ അതിന് റിപ്ലൈസും തരുന്നതായിരിക്കും. So thank you. Yes, thank you Binita and C, Sumi, Shirley, Achu. Thank you Josephine. Thank you everyone. Okay. So I'm finally winding up for today. So thank you for being here with the live session that is aired from the Tiju Academy Mavelikura branch. And this is Aishwarya finally. Thank you Gigi. Thank you so much. Thank you everyone. All the very best. Do well and get your desired scores and fly at the earliest. Okay, thank you. Thank you, Rani. Thank you, everyone.